On the 11th of August, the armed forces of the Russian Federation has launched a group strike with long-range air-based precision weapons against a military airfield near Kolomia in Ivano-Frankivsk region. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russian artillery also fires on 2 buildings reported as deployment points for the Ukrainian army. Video has been geolocated at Kamyansky. The armed forces of Russia conducted to continue offensive operation in front line. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems, and units of the Vostok group of forces, 2 attacks by AFU assault groups have been repelled near Eurozhnoye, Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 130 Ukrainian servicemen, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 1 US manufactured TPQ-50 counter-battery radar station, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In Zaporizhzhia direction, as a result of actions by units of the Russian grouping of troops, aviation and artillery, 3 attacks by the 46th AFU Airmobile Brigade have been repelled close to Rabotino, Zaporizhzhia region. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 5 tanks, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 M777 howitzer. The armed forces of Russia shows footage of destroying the enemy in the night. Russian airborne troops assault units that have entered the reconstitution area, improve the combat skills at one of the firing ranges in the rear area of the special military operation. Specialists with extensive combat experience conduct firearms exercises to practice skills in night assaults on enemy positions. Particular attention is paid to the cooperation of personnel and the correct and effective use of special thermal imaging and night vision devices when practicing assaults and mopping up operations at night. Paratroopers move in small groups under cover of cord large caliber machine guns and Plamya AGS-17 automatic grenade launchers. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions, had partial success in the Robotny area of the Zaporizhzhia region, are entrenched at the reached boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, during the day, the aviation of the defense forces made 10 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, Ukrainian units of missile forces and artillery hit 1 anti-aircraft missile system and 1 artillery device in a firing position. The armed forces of Ukraine shows footage of annihilating enemies' armored combat vehicles in Klishchiivka, Bakhmut direction.
Aerial reconnaissance of the 80th ODS HBR discovered that the fire unit of the 45th OABA destroyed the enemy with the help of M777. The enemy can hide, wrote the statement. Armata! Постріл! Ukrainian artillery destroy enemy stronghold in South Donetsk. Observing their work, you are once again convinced of the truth of the statement, artillery is the god of war. Ukrainian guns in the southern direction effectively hit the manpower and equipment of the enemy, wrote the caption of AFU. The armed forces of Ukraine reported on August 12 that Russia had lost 253,290 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 510 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's armed forces, Russia has also lost 4,205 tanks, 8,178 armored fighting vehicles, 7,275 vehicles and fuel tanks, 4,795 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 459 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,011 drones, 711 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 30 said in total the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 245 helicopters, 5,358 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,029 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,140 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,661 field artillery cannons and mortars, as well as 11,971 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Є у нас ще один результат в роботі з партнерами. Для безпекових гарантій Греція приєдналась до декларації Великої Сімки щодо гарантій. Гарантій для України. Це вже 14-та країна. Окрім Греції приєднались Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Я дякую кожній державі. І наша команда працюватиме далі заради нових учасників, заради того, щоб кожна держава і кожен лідер, які зацікавлені в спокої та безпеці, могли
проявити своє лідерство в тому чи іншому форматі безпекової співпраці. Мир не має альтернативи. Кожна країна, яка працює з нами в рамках безпекових гарантій для України, в рамках формули миру, саме такий сигнал дає державі-агресору. Мир буде, агресія програє. Дуже важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України і нормального життя. Сьогодні я хочу особливо подякувати кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки, більшого захисту наших людей. Передусім Німеччині 2 додаткові пускові установки «Петріотів». Це дуже вагомо. Дякую. Дякую, Німеччина, дякую людям, дякую тобі, Олафе. Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей, реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні, вся Європа переможе. Цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від Нідерландів. Нідерланди взагалі серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, в політичній взаємодії, реально захищають життя, гуманітарний вимір і теж змістовний. Я дякую за це людям Нідерландів. Дякую всім, Марк. Дякую тобі. Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема обладнання для розмінування. Це теж один з ключових напрямків нашої роботи з партнерами. Розмінування. Україна потребує і техніки від партнерів, і дуже важливо створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, за роки. Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни, через боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухово-небезпечних предметів. І чим більше у нас буде машин для розмінування, чим більше буде спеціальних дронів для розмінування, тим активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, які нам допомагають. І хочу сьогодні окремо подякувати усім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням, реально працюють на землі, розміновують поля, територію населених пунктів, ліній, електропередач, об'єкти інфраструктури. Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки, найбільше у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую вам, кожному і кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору. Особливо відзначу кількох фахівців. Це Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій, механік-сапер. Обидва працюють в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Дякую, хлопці. Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області. Дякую, Сергію. Працівники поліції, підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів по черзі керували групами вибухотехнічної служби, 10-15 груп в Харківській області. З вересня 22 року і по цей час на звільненні від окупанта території. Дуже активно, дякую вам. І дуже ефективно. Дякую усім, хто працює заради безпеки України та українців. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави. Бахмут, Авдіївка, Шахтарський напрям, Куп'янський, південні напрямки. Слава вам, воїни. Слава усім, хто знищує окупанта. Слава всім, хто підтримує Україну, підтримує українців. Дякую вам. Слава Україні! On 11th of August, the armed forces of the Russian Federation have launched a group strike with long-range air-based precision weapons against a military airfield near Kolomia in Ivano-Frankovsk region. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized.
In the Kupiansk direction, in the course of conducting offensive operations, assault detachments of the Zapad group of forces improved the situation along the front line. 8 attacks and counter-attacks by units of the 95th Airborne Assault, 14th and 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Novoselovskoye of Lugansk People's Republic, Persho-Travnyoye, Sinkovka and Mankovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 70 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In the Donetsk direction, units of the Kyiv group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have successfully repelled 7 attacks by Ukrainian armed forces assault groups close to Kleshcheyevka, Yakovlivka, Vodinoye, Krasnogorovka and Nevelskoye in Donetsk People's Republic. 1 ammunition depot of the Ukrainian 59th Mechanized Brigade has been destroyed near Pervomayskoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems, and units of the Vostok group of forces, 2 attacks by Ukrainian assault groups have been repelled near Urozhainoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 130 Ukrainian servicemen, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, and 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. In the Zaporozhye direction, as a result of actions by units of the Russian grouping of troops, aviation and artillery, 3 attacks by the 46th Ukrainian Air Mobile Brigade have been repelled close to Rabotino of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 5 tanks, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 Mstabi howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by units of the Center Group of Forces, Army Aviation, Artillery and Heavy Flamethrower Systems, 3 attacks by assault detachments of the 63rd and 66th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been repelled near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Serebryansky Forestry. The enemy losses were up to 90 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, and 1 D-20 howitzer. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, and 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery radar station. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military hardware in 126 areas. In addition, 1 advanced command post of the 10th Army Corps of the Ukrainian Armed Forces has been hit near Orekhov in Zaporozhye region. Depots of the Ukrainian rocket and artillery weapons and logistics have been destroyed in the districts of Zaporozhye and Malaya Tokmachka in Zaporozhye region. In addition, 29 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Plasyanka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Pokrovskoye of Donetsk People's Republic, Ulyanovka, Ocherivatoye of Zaporozhye region, Pokrovskoye of Kherson region, as well as over the waters of the Black Sea. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,683 unmanned aerial vehicles, 429 air defense missile systems, 11,249 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,853 field artillery cannons and motors, as well as 12,189 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.